அப்படிங்களா தங்கச்சிங்களா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பருங்க. எப்போதுமே ரொம்ப நல்லா இருங்க. சரிங்களா? ஓகே சார். சார் நம்ம இப்ப என்ன சார் பார்க்க போறோம்? முதல்ல நம்ம வந்து நேத்து பார்த்தோம்ல, அது ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிருக்கோம். என்ன சொல்றீங்க? ஸோ ஐ ஹோப் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நான் ஒரு கிளீன் கிளாரிட்டி. Chapter 1 is about some few definitions. ஓகே. பட் இனி வரப்போறதெல்லாம் ப்ரொவிஷன்ஸ், லாட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ், ஒண்ணு மேல ஒண்ணு, அது இது நிறைய இருக்கு சார். ஸோ நிறைய செக்ஷன்ஸ், சப்செக்ஷன்ஸ், ரூல்ஸ், சப் ரூல்ஸ், நிறைய என்னது சில நோட்டிபிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு சார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் 141லே செக்ஷன் இருக்கு, சப்செக்ஷன் இருக்கு, ரூல்ஸ் இருக்கு, சப் ரூல்ஸ் இருக்கு, நோட்டிபிகேஷன்ஸும் இருக்கு. நோட்டிபிகேஷனா ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வேற லிமிட் 20 கம்பெனிஸ், எது கம்பெனிஸ், அது ஒரு நோட்டிபிகேஷன். ஸோ எல்லாமே இருக்கு சார், எல்லாமே இருக்கு. நீங்க எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் சார் இதுக்கு நான் ரிவிஷன் பண்ணுவேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ரிவிஷன் பண்ணீங்களா? ஐ வாண்ட் யுவர் ஹானஸ்ட் ஒப்பீனியன். ஜஸ்ட் டெல் மீ, ஹேவ் யூ ரிவைஸ்? சார் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணனா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் சொல்றேன். இப்போ நான் ஸ்டார்டிங் கிளாஸ் சொல்றேன். இப்போ நீங்க ரிவைஸ் பண்ணனா உங்க ஹார்ட் வந்து என்னது ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரொம்ப ஃபாஸ்டா டப் டப் டப்னு அடிக்கும். ஐயோ நான் வந்து படிக்கலையே, நான் வந்து ரிவைஸ் பண்ணலையே. எஸ். ஆனா ஆனா அதுவே லைக் 30-40 கிளாஸ் முடிச்சு நான் ரிவிஷன் பண்ணீங்களா கேட்டு நீங்க பண்ணலையே. நீங்க வந்து 30 டைம்ஸ் 40 டைம்ஸ் ஓகே சார், நான் இல்ல சார் நான் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணல சொல்லும்போது கஷ்டமா இருக்கும். அதே 40th டைம் பண்ணல சொல்லும்போது நான் பண்ணல, அவ்வளவுதான். சார் ப்ளீஸ் இஃப் யூ டிடன்ட் ரிவைஸ், இஃப் யூ டோன்ட் ரிவைஸ், ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு கோ அண்ட் ரிவைஸ். முதல்ல ரிவைஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் நீங்க கிளாஸ் பாருங்க. ஓகேவா? ஓகே வாங்க. ஆடிட்டர் எப்ப சார் எலிஜிபிள் டு பி அப்பாயிண்டட்? ஒன்லி இஃப் இஸ் அ சார்ட் அக்கௌண்டன்ட். ஒன்லி அவன் சிஏ, அப்பதான் அவனால ஆடிட்டர் ஆக முடியும். ஃபேம் அவன் எப்ப சார் ஃபேம் வந்து அவங்க பேர்ல ஃபேம் பேர்ல வந்து எப்ப சார் எப்படி சார் அப்பாயிண்ட் ஆக முடியும்? வேர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஸ் are chartered accountants and they should be practicing in India. Yes or no? Yes. இப்போ ஃபேம் ஆர் எல்எல்பி அவங்க வந்து ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் யார் சார்? எந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் சார் சைன் பண்ணுவாங்க? எந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் சைன் பண்ணுவாங்க? பார்ட்னர்ஸ் who are partners who act and sign on behalf of the firm. அவங்க இந்த பார்ட்னர்ஸ் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆவாங்க. பார்ட்னர்ஸ் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் சார். டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் செக்ஷன் 1 சார். Section 141 subsection 3. Sir, is it important to like write subsection? ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். I'll tell you why. 3 பேர் சார், 3 பேர். நீங்க மிடில் உட்காருங்க. நீங்க மிடில் எக்ஸாம்ல 3 பேர் மிடில் உட்காருங்க. உங்க முன்னாடி ஒரு பொண்ணு, உங்க பின்னாடி ஒரு பொண்ணு. ஓகே, 3 பேரு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பொண்ணை பார்க்காம எக்ஸாம்ல தான் பார்ப்போம். நம்ம சார் எங்க பார்த்தாலும் நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் மேபி ஆப்போசிட் ஜெண்டர்ல இருக்கலாம். ஆனா சிஏ எக்ஸாம் டைம்ல பொண்ணு அழகா இருக்காதா இல்லையா எதுவும் பார்க்கணும். ஏன் சரி, எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு, அப்புறம் அது செகண்டரி. ஆனா எக்ஸாம் என்ன பேப்பர் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, ஏன்னா அவ்வளவு ப்ரிப்பரேஷன் உள்ள இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம பொண்ணா பையன் அதெல்லாம் நமக்கு முக்கியமே இல்லை. எக்ஸாம் டைம்ல எக்ஸாம் ஹார்ஸ்ல நமக்கு என்ன முக்கியம்? பேப்பர் ஈஸியா வரணும். ஓகே, ஸோ முன்னாடி இருக்கிற பொண்ணு செக்ஷன் 141 சப்செக்ஷன் 3 எழுதியிருக்கா, அப்புறம் ப்ரொவிஷன்ஸ் எழுதியிருக்கா. இங்க இருக்கு. அப்புறம் இவ முன்னாடி இருக்கிற பொண்ணும் செக்ஷன் 141 சப்செக்ஷன் 3 எழுதியிருக்கா. இவ முன்னாடி இருக்கிற பொண்ணும் செக்ஷன் 141 சப்செக்ஷன் 3 எழுதியிருக்கா. ஓகே, நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் as per the provisions of Companies Act 2013 எழுதிருக்கீங்க. அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்க? as per section 141 subsection 3 of Companies Act 2013 எழுதி. எது சார் ஹைலைட்? டீச்சர் கரெக்ட் பண்றாங்க. எது ரொம்ப வாவ், சூப்பர், வாவ். இந்த 3 படிச்சா அந்த 4th டைம் டீச்சர் கரெக்ட் பண்ணும்போது டீச்சருக்கே தெரியும் இது செக்ஷன் 141 சப்செக்ஷன் 3. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு தெரியலையா? திஸ் இஸ் மோர் பெட்டர். ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு செக்ஷன் நம்பர் தப்பா எழுதிட்டீங்கன்னா அப்ப அதுக்கு இருக்கிற கீழே ஃபுல் ஸ்ட்ரைக் தான். ஆனா எல்லாமே இப்ப செக்ஷன்ஸ் எழுதுறாங்க சார். எல்லாமே செக்ஷன்ஸ்.
எழுதுறாங்க. ஸோ நீங்களும் செக்ஷன்ஸ் எழுதணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன். இது மார்க் ஒரு மெசர் இம்ப்ரெஷன். டீச்சர் வந்து ஸ்டார்டிங் இம்ப்ரெஸ் ஆகணும். ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதுற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் செக்ஷன் நம்பரோட எந்த செக்ஷன் எனக்கு தெரியும். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டடி செக்ஷன் நம்பர். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் உங்க மேல ப்ரெஷர், ஐயோ இது ரொம்ப இம்பாசிபிள். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாடி கோஆபரேட் அதர் தேன் எல்எல்பி வந்து ஆடிட்டர் ஆக முடியாது. ஆஃபீஸர் ஆர் எம்ப்ளாயி ஆக முடியாது. பார்ட்னர் ஆர் எம்ப்ளாயி, ஆஃபீஸர் ஆர் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனி ஆக முடியாது. எனக்கு இதுக்கு வந்து ஐ திங்க் நான் மைண்ட்ல ஒன்று சொன்னேன், வாயில வரும்போது வேற ஒன்று எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. இன்கேஸ் நான் மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே, இன்கேஸ் இல்லைன்னா மாத்திக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார்? ஒன்றும் இல்லை சார், ஒன்றும் இல்லை. Naruto Limited. Sir, concentration. Naruto Limited. AANIM வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி ஆஃப் திஸ் கம்பெனி. ஓகே, ஆனிம்க்கு ஒரு ஃபேம் இருக்கு. ஃபேம்ல யார் சார் இருப்பாங்க? பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஆனிமோட பார்ட்னர் ஷஹீர். ஓகே, அப்புறம் ஃபேம்ல எம்ப்ளாயி யாரு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷபீர் எம்ப்ளாயி. என்னோட ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டுமே ஆன்சர் சொல்லுங்க. Can this partner be appointed as an auditor? Yes or no? Can this person be appointed as an auditor? Yes or no? Answer is no. Why? ரெண்டு பேரும் அப்பாயிண்ட் ஆக முடியாது. ஏன்னா ஆனிம் is what? Anim is an officer or employee. Yes or no? Yes. That's the point C. If partner is disqualified, then firm also disqualified. Partner disqualified na firm disqualified. Do you agree or disagree? Sir, ஆனிம் வந்து பார்ட்னர். அதனால சார் ஆனிம் வந்து பார்ட்னர். ஸோ ஷஹீர் வந்து எஸ், பட் ஆனிம் வந்து டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆயிட்டான். ஷஹீர் வந்து டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆகுறானா இல்லையா? எஸ். A person or his relative or his partner is holding any security or interest, is indebted to more than 5 lakhs, or has given a guarantee to or provide any security with debt of any third person to more than 1 lakh, more than 5 lakh, more than 1 lakh. Cash, subsidiary of such holding company. Relative of auditor may hold securities not evading. So not evading, not exceeding face value of rupees 1 lakh. If relative of auditor crosses a threshold limit which is face value of more than 1 lakh, auditor shall take corrective action within 60 days of acquisition or interest from date of acquisition. Yes or no? Sir, even date of acquisition main sir, because this is very important. Example, maybe 1 mark கேட்கலாம். Person or firm, if it is in a business relationship, in what? In cash, subsidiary of holding company and subsidiary of associate company. They can't be what? An auditor. Business relationship. Sir, I want you guys to note this. And நான் வந்து உங்களுக்கு ரூல் 10 நான் வந்து எடுக்கல. இப்போ அதுல வந்து இந்த நோட்ஸ் இருக்குல்ல, எனி டிரான்சாக்ஷன் entered for commercial purpose. ஸோ நான் அது சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஆனால் ரூல் 10 நான் சொல்லி கிளாஸ்ல அது பர்டிகுலர் லா மேக்கர்ஸ் என்ன எக்ஸாக்ட் வேர்ட் மென்ஷன் அது நான் உங்களுக்கு சொல்லல. சரிங்களா? எனி டிரான்சாக்ஷன் entered for commercial purpose other than. ஸோ இந்த ரெண்டு வந்து எக்ஸெப்ஷன்ஸ். என்னென்னது? In nature of professional service permitted to be rendered by an auditor or firm under CA Act Chartered Accountant Act 1949 or this Act, Companies Act and rules and regulations of Chartered Accountant Act 1949 and Companies Act 2013. Yes or no? Yes. So இது என்ன சார் சொல்லுது? இந்த ஆக்ட்ல இருக்கிற ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் வந்து
permitted and in the act in the charter account 1949 so in that case it is not a commercial transaction if it is in arm's length price in the point is very important right I didn't teach you now example சொன்னேன் ஹோட்டல்ல ரெண்டு சமோசா சாப்பிடுறாங்க Samosa is in a hotel, 5-star hotel. In a hotel, 5-star hotel. 5-star hotel is samosa will 500 rupees. 5-star hotel is samosa will 500 rupees. Okay. And first of all, you plate samosa or you shop ஏன் சொல்லுங்க பாப்போம் ஏன்னா சமோசா 5-star hotel சமோசா எழுத மாட்டாங்க அவங்க அது பேரே பெரிய பேரா இருக்கும் சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாப்பீங்க சின்ன பிரைஸ் ஓகே 500 rupees பெருசா இருக்கு செம்மையா இருக்கும் waiter கொண்டு வரும்போது தான் தெரியுது சமோசா even though it is very tasty 500 ரூபா சமோசா 10 ரூபா நான் வெளியில போனா செம்ம டேஸ்டா கிடைக்கும் அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியானா கூட நான் 500 rupees எவ்வளவு சமோசா சாப்பிடலாம் that will be our mindset okay so hotel ஓட price வந்து 500 எல்லாருக்கும் 500 கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு 400 கொடுக்குறாங்க do you think it's in arm's length price இல்ல if this is the case உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ் இல்லனா ஃப்ரீயா தராங்க அப்படினா உங்களுக்கு மட்டும் then this is not an arm's length price then in that case இந்த hotel கூட உங்களால ஆடிட் பண்ண முடியாது so this will be a if 400 rupees கொடுங்க this will be a commercial purpose உங்களுக்கு so this will not be you will be unable to be audited yes or no so telecommunication airline hospital hotel or similar business இதுக்கெல்லாம் a person whose relative is a director or key manager person. So the relative on the director or KMP, relative is a director or KMP, then you can't be an auditor. If it is in full-time employment, so full-time employment. Sir, full-time employment எழுதிக்கோங்க full-time employment or person or his partner at the date of appointment or reappointment as an auditor holds in more than 20 companies இப்போ நான் வந்து up to 20 companies னா up to 20 companies னா பரவாயில்லை but if I'm the 21st company இப்போ ஒரு கம்பெனி உங்களை வந்து அப்ரோச் பண்றாங்க நீங்க வந்து ஆல்ரெடி 20 கம்பெனிஸ்ல ஆடிட்டரா இருக்கீங்க இது 21st company can you be appointed as an auditor no you can't yes but in the 20 companies வந்து லிமிட் இருக்காது எது shall not include 1% company small company government company paid up share capital whose paid up share capital is less than not up to less than 100 crores court has convicted a person for fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of conviction a person renders any service under section 144 with holding subsidiary and the company, not associate company. Person appointed as an auditor incurs any disqualification after appointment. After appointment, he incurs any disqualification. Then auditor shall vacate. Auditor வந்து vacate பண்ணியே ஆகணும் இந்த vacation இந்த வேகன்சிக்கு என்ன சொல்றாங்க இப்போ vacate பண்றாங்க ஆடிட்டர் வந்து ஆபீஸை வெக்கேட் பண்ணுவாங்க சார் ஆனா இந்த வேகன்சி இதுக்கு என்ன சார் சொல்லுவாங்க இதுக்கு கேஷுவல் வேகன்சின்னு சொல்லுவாங்க எஸ் சார் இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல பட் ஜஸ்ட் ரிலேட்டிவ்னா என்ன சார் ஃபாதர் ஸ்டெப் ஃபாதர் மதர் ஸ்டெப் மதர் பிரதர் ஸ்டெப் பிரதர் சிஸ்டர் ஸ்டெப் சிஸ்டர் டாட்டர் ஸ்டெப் டாட்டர் சன் ஸ்டெப் சன் அண்ட் ஹிஸ் வைஃப் எஸ் ஆர் நோ இந்த ஹஸ்பண்ட் இல்ல பை தி வே officer, director, key manager person or any other person instruct board to act. Okay. So these and all are what, sir? These and all are what? இப்போ நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணுவோம் என்ன ரிவிஷன் பண்ணுவோம் 139 subsection 1 139 subsection 5 139 subsection 6 139 subsection 7 and rule 3 okay appointment of auditors 139 subsection 6 talks about என்ன பேசுறாங்க first auditor in case of non government company ல young sir appoint பண்ணுவான் very bold within 16 days okay வா in case board வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு அந்த டைம்ல
members வந்து appoint பண்ணுவாங்க. When the members appoint பண்ணுவாங்க within 60 days. Yes or no? Yes. So what if in case of government company, first auditor யார் சார் appoint பண்ணுவாங்க? First auditor appoint பண்றது controller and auditor general. Yes or no? Yes. Within 60 days. But controller and auditor general வந்து appoint பண்ண மறந்துட்டாரு. அப்போ அந்த டைம்ல வந்து board appoint பண்ணுவாங்க within 30 days. Yes. But even boardum fail ஆயிட்டாங்க. அந்த டைம்ல members வந்து appoint பண்ணுவாங்க 60 days. Okay. So 139 subsection 1. இது என்ன சார் சொல்லுது? Auditor's appointment. Auditor's appointment in case of first auditing. In case of first auditing. யார் சார் appoint பண்ணுவோம்? Members in a non-government company. இது எதை பத்தி பேசு? Members in a non-government company வந்து appoint பண்ணுவாங்க. They will appoint either individual or auditor. Yes, as an auditor. From the conclusion of in the auditor or period from conclusion of first AGM. And they will hold office till conclusion of 6th AGM. Yes? So yes or no? Next, in the point இன்னும் important and thereafter till the conclusion of every 6th AGM. So இது வந்து மறுபடியும் subsequent இனிமேல் எப்படி சார் இதான் ஃபைனல் சார்ட் அது 6, 11, 16, 21st, 26 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். இதுதான் அதோட ப்ரொசீஜர். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ரூல் 3. ரூல் 3 என்ன சார் சொல்றாங்க? கம்பெனி required to constitute audit committee. Yes. No. If company is required to constitute audit committee, and the time they will consider these following things. They will consider these following things. என்னென்னது? Qualification. Answer. Qualification, experience, order has been passed against the auditor. Proceeding is pending against the auditor. Yes, yeah, sir. Either by ICA or by competent authority or by the government. The company may call for further information. Company விரும்பினா அவங்க வந்து further information explanation வந்து கூப்பிடலாம். இந்த விஷயம் வந்து என்ன பார்ப்பாங்க? Yes or no? Yes. Audit committee recommend name of the individual firm as auditor to the board. In case not to constitute, not to constitute, at the time board will recommend the name of the auditor or firm as the auditor to its members in the general meeting. Yes, sir, நம்ம பார்த்தோம் சார் இல்லையா? அதனால நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறேன். Considering the 5 points, என்ன சார் 5 points மேல இருக்கிற 5 points இந்த points. Recommend by audit committee to the board. Recommend by audit committee to the board. Agrees. யார் சார் அக்ரி பண்றா? போர்டு அக்ரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா போர்டு வந்து மெம்பர்ஸ் கிட்ட ஃபர்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா they will be the auditors. But in case they disagree, who disagree? Board disagrees. அந்த டைம்ல என்ன சார் நடக்கும்? போர்டு சொல்லுவாங்க, போர்டு வந்து ரீசன் சொல்லுவாங்க. நான் இதுக்கு டிசக்ரி பண்றேன். And board வந்து reconsider பண்ண சொல்லுவாங்க. Yes or no? Yes. Audit committee, after considering the reasons, does not give another recommendation. Yes, where recommendation தரல. Audit committee does consider, yeah. So on the first இந்த point விட இந்த point படிங்க சார். first இது second படிங்க. ஒரு வாட்டி மறுபடியும் படிக்கலாம். first இந்த point படிங்க. Audit committee does not consider. Audit committee does consider to give recommendation மறுபடியும் to the board. அப்புறம் வேற புது நேம் ஆஃப் தி ஆடிட்டர் பார்ப்பாங்க. அப்ப இந்த சார்ட் இருக்கு இல்லையா? See this chart starting from considering these 5 points. Yes, okay. Audit consider second point. இப்போ இது வாங்க. Audit committee சொல்றாங்க நான் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். நான் வந்து do not give another recommendation கொடுக்க மாட்டேன். Yes. போர்டு வந்து அக்ரி பண்ணுவாங்க. போர்டு அக்ரி பண்ணிட்டாங்கன்னா மெம்பர்ஸ் கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. பட் போர்டு டிஸ்அக்ரி பண்ணிட்டாங்க. அந்த டைம்ல போர்டு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க ரீசன்ஸ் ஃபார் டிஸ்அக்ரிமெண்ட். எஸ், அண்ட் இட் வில் மேக் இட்ஸ் ஓன் ரெக்கமெண்டேஷன் டு இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் இன் AGM. எஸ் ஆர் நோ? இதுதான் எப்படி சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆகுவாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் நான் கவர்மெண்ட் கம்பெனி. நெக்ஸ்ட் 139 subsection 5. இது எது பத்தி சார் சொல்லுது?
in case first auditor after first auditor appoint subsequent auditors appoint after first appointment second subsequent appointment yes auditor's appointment it will be appointed by comptroller and auditor general. It will be appointed by comptroller and auditor general. Sir, comptroller and auditor general. Okay. Qualified auditor in a non-government company within 180 days from the start of financial year who holds in conclusion of the AGM. Okay, sir. This is number last part. Yes. Rotation of auditor. Revision following other companies. Listed company. Other prescribed company. It won't be one person company and small company. Whose paid up share capital is unlisted company 10 crores, private company 50 crores. ஆனா இல்ல இது இது ரெண்டுமே டச் ஆகல அப்படின்னா பப்ளிக் borrowings and public deposits இது 50 crores amount டச் ஆயிடுச்சா ஓவர். நீ இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர் இருந்தா உன்னால 1 term of 5 consecutive years தான் இருக்க முடியும். நீ ஃபர்மா இருந்தா உன்னால 2 terms of 5 consecutive years தான் இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் then shall not be eligible for reappointment. உன்னால reappoint ஆக முடியாது. ஏன் ஒரு கூலிங் பீரியட் உட்கார்ந்துரும். for a period of 5 years உன்னால அந்த கம்பெனில ஆடிட்டரா இருக்க முடியாது. either be நீ இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டரா இருந்தா சரி, நீ ஃபர்மா இருந்தாலும் சரி. a common partner in a firm whose tenure has expired in the immediate preceding financial year who is a partner in another firm shall not be appointed as auditor. So அந்த பார்ட்ல அந்த இதுல நீ காமன் பார்ட்னரா இருந்து உன்னால அப்பாயிண்ட் ஆக முடியாது. yes or no? as on the date of the appointment. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வேர்ட். for a period of 5 years. Company complying with the rotation rules. On commencement of this act, comply with rotation within 3 years from the commencement of this act. Yes or no? Individual or firm shall consider period held as office prior to the commencement of this act. Sir, yes or no? The point. For example, 11-12. Now the auditor 11-12, 12-13 and 13-14. Okay. Next 14-15, 15-16. இப்போ நான் சொல்றேன் எனக்கு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நாலேஜ் இல்ல. ஓகே, நான் யாரு? நான் கம்பெனி. எனக்கு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நாலேஜ் இல்ல. நான் சொல்றேன் இன்னும் நீ 3 years வேலை செய்யலாமே. ஏன் நீ இன்னும் 3 years வேலை செய்ய, நீ 14, 15, 15, 16 நீ மொத்தம் 5 years வேலை செய்யலாம்ல. ஏன் 11-12 இது பிஃபோர் த கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட். நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? இல்ல. ஏன்? Because individual auditor should consider the period which has held prior to the commencement of this act. In the period you consider panna. Yes or no? Super. Individual or firm shall not be eligible for appointment if outgoing auditor or firm is associated with the same network. Same network anda mudiyadhu. Same network na functioning under the same brand name, trademark or common control, whether this is operating in the past or in the future. Partner in charge of an audit firm who certifies the financial statements. Partner audit firm, but he also is certifying the financial statements. Firm retired pudu firm join panita. In that case, such firm such firm ineligible for appointment for 5 years is ineligible to be appointed. Individual or firm takes a continuous break of 5 years. Has fulfilled the cooling period. Sir, கொஞ்சம் ஸ்பீடா போற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியல. நீங்க இல்ல சொல்லணும். ஏன் சார் நீங்க இல்ல சொல்லணும்? சூப்பர்.
ரீசன் என்னன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் தெரியும். Companies right to remove auditor. Companies right to remove auditor. Or auditors right to retire. Sorry, அதான் பார்த்தேன். Auditors right to retire. இதெல்லாம் affect ஆகாது. Will not be affected from rotation. Yes or no? Yes. In case of joint auditor, members may resolve rotation of partners as such intervals, or auditor shall be conducted by more than one partner. This is in case of joint auditor. In case of joint auditor, members வந்து resolve பண்ணுவாங்க. எந்த பார்ட்னர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 17-18 நீ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் பார்ட்னர் வந்து ஆடிட் பண்ணு, 18-19 ஒய் பார்ட்னர் ஆடிட் பண்ணு. ஆடிட்டர் வந்து மோர் தென் ஒன், அந்த கம்பெனில மோர் தென் ஒன் ஆடிட்டர் இருக்கலாம். எஸ், ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் இருக்கலாம். சார் என்ன சார் போட்டிருக்கேன் நானு? இந்த கட் பண்ணுங்க சார், கட் பண்ணிடுங்க. ஆனா இங்க போட்டுக்கோங்க. ஆனா இன் கேஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ஆடிட் இங்க போட்டுக்கோங்க. இங்க இதுவும் தேவையில்லை. எதுக்கு? ஆல்ரெடி மோர் தென் ஒன் ஆடிட்டர்னா ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர், தேவையில்லாததெல்லாம் எதுக்கு சொல்லுங்க. Sir, hello sir. வாங்க sir. Casual vacancy. Casual vacancy can be filled. Yeah, in case of a non-government company, யாரு sir? Sir, other than resignation, board வந்து fill பண்ணோம் within 30 days. But in case if it is a resignation எப்படி சார் நடக்கும்? போர்டு வந்து fill பண்ணுவாங்க, ஆனா மெம்பர்ஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணணும். Yes, and members எப்போ சார் அப்ரூவ் பண்ணாங்க? Within 3 months of the recommendation of the board. Yes or no? Yes. And they will hold office till the conclusion of the next AGM. They will be holding office till the conclusion of the next AGM. Yes or no? Yes. Sir, how about in case of government company? Sir, in case of government company, sir. சொல்லுங்க சார், in case of government company, sir. A controller and auditor general within 30 days வந்து fill பண்ணுவாங்க. Yes or no? And if fail to fill அப்படின்னா board வந்து fill பண்ணுவாங்க within 30 days. Yes or no? Yes sir. Sir, existing auditor வந்து continue பண்றாங்க அப்படின்னா no auditor is appointed or reappointed. அந்த கேஸ்ல existing auditor வந்து continue பண்ணலாம். Sir, ஆனா எக்ஸிஸ்டிங் ஆடிட்டர் வந்து கண்டினியூ பண்றாங்க, ஆனா பட் தே ஆர் டிஸ்குவாலிஃபைட். முடியுமா? முடியாது. ஆர் அவங்களுக்கு தே ஆர் அன்வில்லிங், சோ தே கேவ் a நோட்டீஸ். முடியுமா? முடியாது. தே கேவ் a நோட்டீஸ். முடியுமா? முடியாது. Next, special resolution has not been passed. Special resolution has not been passed. I mean special resolution pass பண்ணிருக்காங்க சார். ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன்னா என்ன சார்? சூப்பர், தெரியும். என்னது? appointing some other person as auditor, or இந்த ஆடிட்டரை ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆயிருந்தா முடியாது. சார், கம்பெனி வந்து கான்ஸ்டிடியூட் பண்றாங்க, என்னது? ஆடிட் கமிட்டி. அந்த டைம்ல ரொட்டேஷன், ஈவன் கேஷுவல் வேகன்சி கூட ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க, ரொட்டேஷன் கூட ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க. ஆடிட் கமிட்டி கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணல, அந்த டைம்ல போர்டு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ரொட்டேஷனோ கேஷுவல் வேகன்சி. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். Recording in progress. சார், செக்ஷன் 140 ரிமூவல் ஆஃப் ஆடிட்டர். சார், இன்கேஸ் எப்படி சார் ரிமூவல் ஆகும்? போர்ட் மீட்டிங்ல வந்து போர்ட் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி application to CG வந்து informed AD to கொடுத்து within 30 days of resolution of the board வந்து application கொடுத்தாகணும். CG வந்து approve பண்ணும். Special resolution 60 days of approval of CG pass பண்ணி ஆகணும். Yes or no? Yes. சார், இப்போ ஆடிட்டர் ரிசைன் பண்ணணும். ஆடிட்டர் என்ன சார் பண்ணணும்? ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் இன் ஃபார்ம் ADT3. யார்? கம்பெனி கிட்ட ரெஜிஸ்டர் கிட்ட. ஆனா இது ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனினா கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் கிட்ட.
in case file பண்ணல sir, in case file பண்ணல அப்ப என்ன sir? Fail or it will be punishable. என்னது? Penalty. Sir இதுதான் sir உங்களுக்கு வேணும்னே மறுபடியும் எழுதுறேன். 50,000 or என்ன sir வரும்? Or remuneration of auditor, whichever is less, and continuing failure. Now 500 per day, but maximum 500 per day, but maximum 2 lakh rupees. Yes or no? Yes. Section 140 subsection 4 என்ன சார் சொல்றாங்க? ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் வந்து எதுக்கு தருவாங்க? வேற ஒரு ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். அப்பாயிண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டர் அதர் தேன் ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர். இல்லைன்னா எக்ஸ்பிரஸ்லி சொல்லுவாங்க அது இந்த பர்டிகுலர் ஆடிட்டர் ரீஅப்பாயிண்டே ஆகக்கூடாது, ஷல் நாட் பி ரீஅப்பாயிண்டட். அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் தருவாங்க. அதுக்கு கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க? இம்மீடியட்லி ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர் கிட்ட ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் தந்துருவாங்க. ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க கிட்ட ஒரு ரைட் இருக்கு, என்னது? டு மேக் அ ரெப்ரசன்டேஷன். எஸ், அண்ட் அந்த அவங்க வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தே ஷுட், அது வந்து ரீசனபிள் லென்த்ல தான் இருக்கணும். ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர் ஹேஸ் த ரைட், என்னது? டு மேக் அ ரெப்ரசன்டேஷன். He will request it to be circulated to members. ஆனா ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து read out at the meeting or வந்து orally at the meeting எப்படி சார் ஆகும்? எப்படி சார் நடக்கும்? If copy of representation is not sent to members, yes, so orally at the annual general meeting la வந்து copy of representation வந்து members க்கு send பண்ணல அப்போ பண்ணலாம். இஃப் கேஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணலன்னா நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்ட ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ரெப்ரசன்டேஷன் ரிசீவ் டூ லேட், அந்த டைம்ல சம்டைம்ஸ் இட் ஆல்சோ நீட் நாட் பி சர்க்குலேட்டட். கம்பெனி ஆர் அக்ரீட் பர்சன் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்றா. யாருக்கு பண்றா? ட்ரைபியூனல் கிட்ட. எதுக்கு? இன்கேஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் அபியூஸ்ட் பை தி ஆடிட்டர். Tribunal is satisfied. Tribunal is not satisfied. Tribunal is satisfied. ஆமா அப்ளிகேஷன் நீ ஏன் தர? ஏன்னா ஆமா அவன் ஆடிட்டர் வந்து அபியூஸ் பண்ணியிருக்கான், அவன் ரெப்ரசன்டேஷன் ரைட்டை வந்து அபியூஸ் பண்ணியிருக்கான். எஸ். ஸோ காப்பி ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து சென்ட் பண்ண தேவையில்லை. அண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் நீட் நாட் பி ரெட் அவுட் அட் தி மீட்டிங். எஸ். Tribunal is not satisfied. Tribunal வந்து satisfied இல்ல. அந்த கேஸ்ல நோட்டீஸ் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் copy not by the way இதுக்கு satisfied இல்ல, that கரெக்டா தான் இருக்கு representation, you have to send it. So notice of representation, copy of resolution and state of fact of representation is to be sent. Yes or no? So yes or no? Special notice is not required. For what? Retiring auditor has completed consecutive tenure of 5 years na தேவையில்லை. Firm na has completed 10 years na அடுத்த 5 years வந்து தான் cooling period. Yes or no? Special notice is not required. No. Fraud வந்து auditor commit பண்ணிட்டான். அப்படின்னா என்ன சார்? either tribunal வந்து suo moto இல்லைன்னா CG application இல்லைன்னா any concerned person application வச்சு tribunal கிட்ட கொடுத்தா tribunal சார் பண்ணுவாங்க. tribunal என்ன பண்ணுவாங்க? Tribunal be satisfied. Tribunal if satisfied. இது அவ வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்கா in a fraudulent manner அப்படின்னா tribunal வந்து either two cases. ஒன்னு, if application is given other than by CG, அந்த டைம்ல auditor சேஞ்ச் ஆகும். அப்ளிகேஷன் வந்து CG கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆடிட்டர் வந்து tribunal வந்து 15 daysக்குள்ள tribunal to pass an order within 15 days of the application and CG வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி ஆகணும் யாரோ ஒரு வேற ஆடிட்டர். so that this auditor cannot function as an auditor. Yes or no? Yes. Auditor
either individual or firm not eligible to be appointed as auditor of any company for a period of 5 years. He shall be liable under section 447. He shall be liable under section 447. In case of a firm. Sorry, in 447 என்ன இது sir? So 447 is a fraud section. And he cannot be appointed in any company for the next 5 years. In case of a firm, the liability shall be firm, every partner who has. So இது ஒரு என்னது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் firm கூட in firm and partner involved in the partner will be liable to this provision. Yes or no? Yes. ரிவைஸ் பண்ணுவோம். செக்ஷன் 143 என்ன சொல்றாங்க? ஆடிட்டர் வந்து ரைட் டு ஆக்சஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னது புக்ஸ் அண்ட் வவுச்சர்ஸ். அந்த புக்ஸ் அண்ட் வவுச்சர்ஸ் எங்க சார் இருக்கும்? ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒரு எனி அதர் பிளேஸ்ல இருக்கும். இது எப்ப வேணா போய் ஆடிட்டர் வந்து போய் பார்க்கலாம். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அண்ட் ஆடிட்டர் இஸ் ஆல்சோ என்டைட்டில் டு என்னது? entitled to what? For information and explanation from whom? From the officers. எதுக்கு அவர் பண்றா? For the performance of his duties. Yes or no? Yes. Auditor inquires following matters. என்னது? Loans and advances have they properly secured? ஒழுங்கா செக்யூர் ஆயிருக்கா இல்லையா பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனினாலதான் நீ வந்து இந்த லோன்ஸ் கொடுத்துருக்கியா பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் transaction, whether or any transaction by the company is it in the இதுனா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, கம்பெனிக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா டிரான்சாக்ஷன் பண்ணதுனால பார்க்கணும். அசெட் நீ செல் பண்ணிட்ட அப்போ நீ வந்து மேக் ஷூர் நீ வந்து பார்த்துக்கணும். நீ வந்து பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் விட கம்மியா கொடுத்துடக்கூடாது, சேல் பண்ணிடக்கூடாது. ஆனா இந்த ப்ரொவிஷன் will not apply to investment company and banking company. Yes. லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் வந்து நீ டெபாசிட்டா காட்டக்கூடாது. பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ் நீ பார்க்கணும். நீ வந்து பர்சனல் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணிருக்கியா? இப்போ அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து நீ கேஷ் ரிசீவ் சொல்லியிருக்க. ஸோ அந்த டைம்ல நீ வந்து ஒழுங்கா கேஷ் ரிசீவ் ஆயிருக்கா பார்க்கணும் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல போய். இப்போ கேஷ் ரிசீவ் ஆகல, அப்ப நீ என்ன உன்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் நீ பார்த்தாலும் ஈவன் தோ கேஷ் ரிசீவ் ஆகல, உன் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அது பார்த்தே ஆகணும். ஸோ தட் தி பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் நாட் மிஸ்லீடிங். In case if it is having any adverse report, in case of any adverse negativity இருக்கு அந்த டைம்ல auditor have the right to access. என்னது? So auditor have the right to access subsidiary. Yes or no? Yes. சரி புரிஞ்சுச்சுல சார்? சார் ஃபர்ஸ்ட் நோட்டுக்கு போவோம். நோட் என்ன சொல்லுது? இப்ப நம்ம A to F 5 பாயிண்ட் பார்த்தோம். அந்த 5 பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல கூட ஒரு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வந்தா ஆடிட்டர் வந்து அவ ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். ஆடிட்டர் வந்து அவங்க ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு சப்சிடரி இருக்கு, அப்ப அந்த கம்பெனியோட ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஆடிட்டர் வந்து சப்சிடரி கம்பெனியோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இதுக்கு ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் CFS. Yes or no? Yes. செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன் 2 இது என்ன சார் சொல்றது? ஆடிட்டர் வந்து மெம்பர்ஸ் கிட்ட வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் லீவ் பண்ணுவாங்க. அங்கே மேக் ஷூர் என்னது? whether it has complied with the accounting standards, whether it has complied with the auditing standards, and matters to be included in the audit report under this act, rules or order made under இது என்ன சொல்றது? about this is caro reporting, and whether it gives a true and fair view of balance sheet, profit and loss account and cash flow statement. Yes or no? Yes. Auditor shall state in his audit report whether or not any adverse remarks இருக்கா இல்லையா அது பார்ப்பாங்க. ஸோ ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல என்னென்ன விஷயம் இருக்கும்? இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பிளனேஷன். சார் ஆடிட்டர் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் எக்ஸ்பிளனேஷனும் கேட்கணும். எதுக்கு? ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் தி ஆடிட், அண்ட் அது வந்து obtain பண்ணிக்கணும். இப்போ obtain பண்ண முடியல, ஸோ என்னென்ன விஷயம் obtain பண்ண முடியல, அதனால ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எஃபெக்ட் ஆகுது, இந்த ரெண்டுமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும். புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஒழுங்கா வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும்.
and company or auditorனால visit பண்ண முடியல branches. So அந்த டைம்ல என்ன சார் ப்ராப்பர் ரிட்டர்ன்ஸ் பிரான்ச்சோட ப்ராப்பர் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கொடுத்தாகணும் for the purpose of audit. Yes or no? Yes. Branch auditor has sent audit report. Branch auditor has sent audit report to company auditor and manner in which the audit report has been done. இப்போ branch audit reportல வந்து நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணா ஹோல்டிங் கம்பெனி நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்டிங் தான் பண்ணுமா இல்ல ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஆடிட் டிசைட் பண்ணுவாங்க நான் நெகட்டிவ் இது வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுமா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். Balance sheet and profit and loss account will agree with the books of accounts. Yes. Do you agree? Do you disagree? Yes. Financial statements on the accounting standards comply பண்ணி ஆகணும். If there is any observation or comments on the financial transaction which have any adverse effect on the functioning of the company or functioning of the company ஏதாவது adverse effect இருக்கா? So அந்த டைம்ல இது வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஏதாவது ஆடிட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா directors could disqualify under section 164 subsection 2 maintenance of accounts or any other matters. அதுக்கு வந்து ஏதாவது குவாலிஃபிகேஷன் ரிசர்வேஷன் அட்வான்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதையும் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். இன்டர்னல் ஃபைனான்சியல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து அது இருக்கா முதல்ல பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து ஒழுங்கா வேலை செய்யணும். இட் ஷுட் ஆப்ரேட் எஃபெக்டிவ்லி. Internal financial control system is not applicable to private company. In the private company, which is a 1% company or a small company, or turnover is less than 50 crores and borrowing is less than 25 crores. Such other matters as may be prescribed. Such other matters as may be prescribed. என்னென்ன விஷயம் அதுல இருக்கு? முதல்ல கோர்ட் வந்து ஒரு கேஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு கோர்ட்ல. ஆனா அதுக்கு என்னது அவங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும். இதுக்கு இப்போ கேஸோட ரிசல்ட் வந்துச்சு இதோட இம்பாக்ட் என்ன இருக்கும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும். நெக்ஸ்ட் ஏதாவது கம்பெனி வந்து ப்ரொவிஷன் பண்ணியிருக்காங்க இஃப் தேர் இஸ் எனி லாங் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட் ஆர் தேர் இஸ் எனி டெரிவேட்டிவ் கான்ட்ராக்ட் அதனால ஏதாவது மெட்டீரியல் ஃபோர்ஸபிள் லாஸ் வந்து இருக்கு வரும் ஃபியூச்சர்ல வரும் அதுக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் பண்ணியிருக்காங்களா பார்க்கணும். If there is any delay in transferring investor education protection fund, இப்போ இன்வெஸ்ட் எஜுகேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணா நம்ம சாப்டர் 8ல பார்ப்போம். பை தி வே disclose in his financial statements என்னது demonetization ஓட notes and whether it has been maintained in books பார்க்கணும். Yes or no? Yes. If any இப்போ நம்ம பார்த்த ஆடிட் ரிப்போர்ட் இல்ல ஏதாவது நெகட்டிவ் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்ல இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ரீசன் கொடுத்தாகணும். ஆடிட்டர் அதுக்கு வந்து ரீசன் கொடுத்தாகணும் in his audit report. Yes. Sir, in case of government company, control and auditor general வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஆடிட்டர் and he may give directions. He may give what directions எப்படிதான் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஆடிட் பண்ணணும்னு. எஸ் எஸ். அண்ட் ஆடிட்டர் வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் என்ன டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க அண்ட் அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுத்து அதனால என்ன இம்பாக்ட் இருக்கு ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவோம். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அண்ட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட் ஜெனரலுக்கு வந்து ஒரு ரைட் இருக்கு என்னது டு மேக் அ சப்ளிமெண்டரி ஆடிட் வித்தின் 60 days. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். அண்ட் அதுக்காக கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட் ஜெனரல் வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க. என்ன டைரக்ட் பண்ணுவாங்க? நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் வந்து யார் ஆடிட் பண்ண நான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன் அவங்க கொடுங்கன்னு. எஸ். அண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட் ஜெனரல் ஹேவ் த ரைட் டு டூ வாட்? comment upon or supplement upon such audit report. So controller and auditor general க்கு என்ன சார் வேற என்ன பண்ண முடியும்? டெஸ்ட் ஆடிட் வந்து கண்டக்ட் பண்ண முடியும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். Control and auditor general give comment or supplement to audit report to the company. Company send to every person who are entitled to the copies of audited financial statements under section 136 and company placed before the AGM. என்னது கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரலோட கமெண்ட் வந்து நீங்க வந்து முதல்ல யார் யாருக்கு நோட்டீஸ் ஜெனரல் மீட்டிங்க்கு போகும்போது கொடுக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த கமெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரலோட கமெண்ட் கொடுங்க. இந்த கமெண்ட் ஆனுவல் ஜெனரல் மீட்டிங்ல பிளேஸ் பண்ணுங்க. சார் பிரான்ச் ஆடிட் யார் சார் பிரான்ச் ஆடிட் பண்ணலாம்? யார் பிரான்ச் ஆடிட்டர் ஆகலாம்? சார் இஃப் பிரான்ச் இஸ் இன் இந்தியா
company auditor or person qualified under section 141. So branch outside India, company auditor or அந்த countryல வந்து யாரு வந்து auditor ஆக முடியும், who's qualified to be the auditor, அவங்க வந்து audit பண்ணுவாங்க. So power and duties of branch auditor, அது நம்ம இப்போ section 143 subsection 1 to subsection 4 பார்த்தோம் இல்லையா, இது இந்த same power and duties தான் branch auditor இருக்கும். Branch auditor has to prepare what? Has to examine the accounts and the accounts exam பண்ணி அவங்க report கொடுப்பாங்க. It has to be sent to company's auditor. The manner in which the company's auditor will deal with the branch report. Branch decide பண்ணுவாங்க whether நான் வந்து இந்த நெகட்டிவ் ஆன ரிப்போர்ட் வந்து நான் என்னோட ரிப்போர்ட்ல போடுமா வேணாமா கம்பெனி ஆடிட்டர் டிசைட் பண்ணுவாங்க. இப்ப ஏதாவது ஃப்ராட் நடந்திருக்கு பிரான்ச், இப்ப என்னென்ன செக்ஷன் எப்படிதான் கம்பெனிஸ் ஆடிட் டீல் பண்றாங்க அதே மாதிரி தான் பிரான்ச் ஆடிட்டரும் டீல் பண்ணணும். Auditor will comply with auditing standards. ICA will recommend. NFRA will examine, and ICA will recommend. NFRA கிட்ட எக்ஸாமினேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சிஜி வந்து சிஜி கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி சிஜி கிட்ட பிரிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுவாங்க. என்னது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங். Any standards on auditing specified by ICA shall deemed to be auditing standards until auditing standards has been notified by CG. இப்போ என்ன சார் முன்னாடி வந்து சிஜி வந்து கொடுத்திருப்பாங்க என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங்கோட ரெக்கமெண்டேஷன், அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங். இப்போ வந்து இனிமேல் NFR ஏதாவது கொடுத்து அப்புறம் இனி வரப்போற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதுதான் அப்ளிகபிள். CG after consultation with NFRA சில கம்பெனிஸ வந்து ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல வந்து சில விஷயங்களை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க. என்னது காரணம்? ஓகே, காரணம் such order to be reported by auditor commencing from 1st April 2021. Auditor while preparing audit has reason to believe என்னது fraud being committed by officers or employees இருந்தா பண்ணணும். So என்ன சார் இது செக்ஷன் 143 subsection 12. செக்ஷன் 143 subsection 12 என்ன சார் சொல்லுது? fraud பத்தி சொல்லுது. So audit வந்து of course என்ன சார் audit perform வந்து he is having a reason. என்ன ரீசன்? அது வந்து ஆபீசர்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஒரு fraud பண்ணியிருக்கா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. எஸ். So in case if the amount is less than 1 crore அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணுவாங்க? ஆடிட்டர் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. either audit committee or board within 2 days of the knowledge. Yes or no? Yes. Auditor shall report the following: nature of fraud, parties involved, and amount involved. The details disclosed. The details disclosed in the board's report. அதுல வந்து will have இப்போ remedial action எடுத்துட்டாங்க. company has taken remedial action. So என்ன சார் இருக்கும்? nature of fraud, amount involved, and remedial action. remedial action எடுக்கல. So nature of fraud, amount involved, and parties involved. ஏன்னா remedial action இங்க remedial action parties பேர் வரும். Yes. fraud வந்து 1 crore or more. அப்ப என்ன சார் நமக்கு இது சிஜிக்கு போகும். அதுக்கு வந்து என்ன ப்ராசஸ்? ஆடிட்டர் வந்து முதல்ல ஆடிட் கமிட்டி ஆஃப் போர்டு கிட்ட வந்து வித்தின் 2 days of the knowledge என்ன சொல்லிடுவாங்க. என்னது இந்த ஃப்ராட் நடந்திருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். சோ ஆடிட் கமிட்டி ஆர் போர்டு வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க டு தி ஆடிட்டர். இது ரிப்ளை வந்து 45 டேஸ்க்குள்ள தந்தாகணும். 45 டேஸ்க்குள்ள தந்தாகணும். இந்த 45 டேஸ்க்குள்ள தந்துட்டாங்களா? இன்கேஸ் 45 டேஸ்க்குள்ள தந்துட்டாங்களா, ஆடிட்டர் வந்து சிஜி கிட்ட வித்தின் 15 days வந்து ரிப்ளை பண்ணுவாங்க. ரிப்போர்ட் இன் ஃபார்ம் EDT4, reply observation and comment on such reply observation. Auditor in case 45 days குள்ள வரல அந்த டைம்ல ஆடிட்டர் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க சிஜி கிட்ட. என்னது 15 daysக்குள்ள என்னது ரிப்போர்ட் இன் ஃபார்ம் EDT4 அண்ட் நோட் கொடுப்பாங்க. அது இது மாதிரி எனக்கு வந்து ஆடிட் கமிட்டி ஆர் போர்டு வந்து ரிப்ளை பண்ணல எதுவுமே அப்படின்னு. எஸ் சார். ஆடிட்டர் வந்து சீல்டு கவர்ல டு தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆபரேட் அஃபேர்ஸ், டு தி செக்ரட்டரி எதுங்க, டு தி செக்ரட்டரி. இங்க செக்ரட்டரி வருங்க. செக்ரட்டரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆபரேட் அஃபேர்ஸ். எஸ்.
report shall be on a letterhead containing postal address, contact number, email and signed by the auditor. And இதுல வந்து membership numberம் auditor சீலும் இருக்கும். If auditor has reported fraud, audit வந்து fraud வந்து report பண்ணிட்டாங்க, they don't contravene any duty as auditor if done in good faith. So இது என்ன சார் சொல்றாங்க? இது என்ன சொல்றாங்க சார்? ஆடிட்டர் வந்து கான்பிடென்ஷியாலிட்டி, கம்பெனில நிறைய விஷயங்களுக்கு ஆடிட்டருக்கு தெரியும், ஆனா அது வந்து வெளியில சொல்ல முடியுமா? சொல்லக்கூடாது. ஆனா நம்ம வந்து இது ரிப்போர்ட் நம்ம வந்து சிஜி கிட்ட சொல்றோம், நம்ம வெளியில தானே போய் சொல்றோம். ஆனா இவன் தான் நீங்க வெளியில சொல்றீங்க, ஆனா அது உங்க டியூட்டி, அது உங்க டியூட்டி டு ரிப்போர்ட். அங்க நீங்க வந்து நல்ல குட் ஃபெய்த், நல்ல மனசுல தான் சொல்றீங்க, ஆனா இது வந்து டியூட்டி டு ரிப்போர்ட். ஏன் ஆஸ் பர் செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன் 12. சோ நீங்க வந்து கான்ட்ராவின் எதுவும் பண்ணல, நீங்க எதுவுமே கான்ட்ராவின் பண்ணல. எஸ். Next, provision under 140 subsection 12 is also applicable to cost accountant and company secretary in practice if it is non-compliance. So fine வந்து at least 1 lakh, maximum 25 lakhs. Yes.